Our lecture is dental fluorosis. We'll talk about it. You will see it in your clinic in the future. And it's a common case. الدنتال فلوروسيس اللي تشوفون هاي الصور هسه بالسلايد تصير بوحدة من هاي الأشكال. راح أحكيكم إياها شوية بالعربي تفهمون الفكرة شنو، بعدين ندخل على scientific definition. فكرة من عنده إنه نسبة الفلورايد بالأسنان هو naturally أكو فلورايد بالأسنان تركيب السن، بس هاي النسبة ما راح تزيد عن الطبيعي، راح يبدي يكون مضر أكثر مما هو مفيد. راح يصير weakening بالتوث. أول مرحلة حيصير discoloration بالتوث. بالمراحل الأدفانس من الفلوروسيس راح يصير عندنا weakening للتوث مثل هذا، وأكو كيسات الكلش سيفير الإنامل مال التوث يبدي يتكسر ويبدي الدنتين exposed ويتأذى tooth structure. فهو بهواية أنواع، أكو أنواع خفيفة نسبة الفلورايد بالسن مو كلش هواية، أكو أنواع اللي نسبة الفلورايد بتركيب السن تكون عالية، تكون حالات كيسات سيفير. زين، هو ناتشرالي بالتوث موجود، بس من يزيد هاي النسبة لأسباب هواية هسه نذكرها بالليكتشر يبدي يكون harmful. Sometimes it's very simple، يعني سبوتاية وحدة. Sometimes تكون لاينر، الشكل مالته مثل هذا اللي هو المودريت، تكون الأسنان يعني مثل بيها خطوط، وهاي الكيسات هواية حتمر عليكم، وهاي شغلها إذا نريد نسوي فلنج لهذا التوث يحتاج سكلز أكثر من إنه فلنج عادية وتحطوها، ذاك الوقت راح تحتاجون ستين تخلون على مود تحصلون هذا اللون. إحنا ما راح نروح كلش أدفانس وشون نعالجه وشون نحله، وهاي تاخذوها بعدين بالأوبراتيف. احنا هسه راح نحكي البيسكس، يعني شنو فلوروسيس، شنو الكوزز اوف فلوروسيس، شنو الاندكس اوف فلوروسيس classifications. So as a definition it is developmental disturbance. يعني شنو developmental disturbance؟ يعني اثناء الجروث، اثناء التكوين مال التوث راح يصير disturbance للجروث، راح تدخل كميات فلورايد اكثر من المطلوب. So it is not a disease, but rather affects the way that the tooth look. Dental fluorosis is defect of the teeth marked by increased porosity of the enamel. هذا جوا خط أحمر تخلون. It's increased the porosity of the enamel, a condition known as hypomineralization or enamel mottling. احنا عندنا كلمة هايبو المفروض أخذتوها بصف أول، معناتها انخفاض. هايبر معناتها زيادة. فهنا احنا بدنا نقول هايبو مينراليزيشن، يعني كمية المينرالز اللي بالتوث راح تقل. هسه شوية راح نشرحها. نسبة الكالسيوم حتقل، الفلورايد ياخذ مكانه وبالتركيب مع السن، فهو هايبو مينراليزيشن. This defect of tooth enamel caused by too much fluoride intake during the first 8 years of life. The damage to the enamel is permanent. So the fluorosis of primary tooth enamel is very rare. هاي هم تنتبهوا لي عليها. عمر 8 سنوات وتنتبهوا لي على إنه هو بالpermanent teeth، بالprimary teeth very rare. Okay. Please try to come before we start. أنا دا أبدي ب8:15. Okay. نكمل. So, mechanism of action of fluoride. Teeth are generally composed of hydroxyapatite and carbonate hydroxyapatite. As the intake of fluoride increases, so does the teeth composition of fluoride apatite. يعني الهيدروكسياباتite راح يصير هو fluoride apatite. So an increase in fluoride intake result in an increase in degree and extent of porosity of the enamel. The enamel change described may be a result of fluoride damage of secretory ameloblasts.
This can either be due to fluoride induced change in composition of enamel matrix or be result of disturbance of the cellular processes during enamel maturation. إذن هاي two causes you have, either change in composition of enamel matrix والسبب الثاني or a result of a disturbance of cellular process during maturation. So what are the causes of fluorosis? ليش أكو ناس يصير عندهم fluorosis وأكو ناس ما عندهم fluorosis؟ Sometimes in the same family شوف أكو some of their kids have fluorosis and some not. First cause is excess fluoridation of drinking water. أنا حكيت لكم بالأول lecture ثاني lecture إنه أكو هم الجماعة اللي رحت لهم للاب حكيت لهم على الفيشر سيلنت والفلوروسيس. اكو دول قلت لكم انه اكو 33 دوله بالعالم عندهم بالووتر يسوون ادجستمنت للفلورايد، نسبه الفلورايد بالووتر، لانه نسبه الفلورايد اذا 1 ppm هي حتكون beneficial، هي حتمنع حدوث او خلينا نقول تزيد مقاومه التوث للاسيدز مال البكتيريا فتقلل نسبه الكيريز. بينما هذه النسبة إذا زادت عن الواحد راح يسوي عندنا دينتال فلوروسيس، راح تكون مؤذية للتوث ستراكشر، راح تزيد البوروسيتي مال التوث فتزيد نسبة الديستراكشن بالتوث. احنا ما عندنا ووتر فلوريديشن in our country. المناطق الشمالية اكو natural fluoride بالووتر، بس المناطق الجنوبية ما عندنا فلوريديشن يعني ماكو systemic fluoridation. So أول cause للفلوروسيس هو excessive fluoridation of drinking water. The second cause is inappropriate use of fluoride containing dental products such as toothpaste and mouth rinse. خصوصا احنا قلنا هو الفلوروسيس بمرحلة تكوين السن يصير بعمر 8 سنوات هو يظهر. بهالعمر الأطفال during brushing the teeth يأكلون معجون الأسنان. فهذا ال continuous long time consumption of fluoride containing toothpaste راح يزيد عندهم نسبة الفلورايد فوق الطبيعي وراح يصير عندهم dental fluorosis. لهذا احنا دائما من ننطي instruction للبيدو نقول لهم للأهل you need to supervise your kids when they are brushing their teeth. Not only the way of brushing but also to not swallow the toothpaste. لازم الأم والأب يتابعون الأطفال مو بس على مود طريقة التفريج بس also على مود يتعلمون إنه ما يبلعون toothpaste أثناء التفريج لأنه يضر أسنانهم يسوي فلوروسيس. The third cause is consumption of processed food made with fluoridated water. يعني بعض الأطعمة الجاهزة الكانز المعلبات انواع الاطعمه اللي بيها او انصنعت بفلوريديتد ووتر اذا واحد هوايه يعتمد على هاي الفود تزيد نسبه الفلورايد اوصل بالدم. هاي انا ما اعتبرها نقطه كلش مهمه، هو اكثر شيء توث بيست بالاطفال الووتر فلوريديشن اذا هم نسبه عاليه. The fourth cause is taking a higher than prescribed amount of fluoride supplement during early childhood as overuse of fluoride tablets. طبعا الفلوريديشن أو خلينا نقول educated families اللي أكثريتهم خلينا نقول الأب أو الأم طبيب أسنان أطفالهم ينطوهم supplements مال الفلورايد أو دول برا. هاي supplement مرات تكون بالملك يخلوا لهم فلورايد أو بلز حبوب chewing أو أكو هواية أنواع. هاي الأنواع إذا انطت للطفل بكمية يعني زيادة عن المطلوب راح تؤدي إلى فلوروسيس. أكو همين فارنش فلورايد ينحط بالعيادة، أكو جل فلورايد همين بالعيادة تري أو الفارنش هو مثل الفرشة نخلي بيها الفارنش المادة هي هاي الفلورايد ونخليها على سن الطفل ينتظر شوية هي راح تصير دراي ستيك على الأسنان. نقول له ساعة لا يأكل لا يشرب لأن الكونسنتريشن يكون كلش عالي حتى يبقى على الأسنان. هذا إذا
النطع للكيد هواية فوق المفروض راح يؤدي إلى fluoridation. Also taking a fluoride supplements when fluoridated drinking water or fluoride fruit juice and soft drink already provide the right amount. يعني منا هو الوتر مالتهم بفلوريديشن ومنا يجون ينطوا supplement فراح يصير عليه دبل دوز. يعني إذا ووتر بفلوريديشن already ماكو داعي لل supplements. جماعتهم يجون خارج وقت المحاضرة. السلام عليكم دكتورة. السلام عليكم. من ديكشي. Please, when you talk, introduce yourself first. دكتورة اكو طلبات وافقي عليه ان الطلاب ما يدخلون. I'm trying to دكتور. هسه أنا بس واحد لقيت وسويت له approval. يبين يمشي من الشاشة. تمام دكتور. Okay. Okay. So we said the optimal level of fluoride هو 1 ppm, which is the minimal threshold of fluorosis. When fluoride consumption is more than 1 ppm, undesirable mottling began to be seen in about 10% of the population. واحد هو التيبيكال. إذا يزيد عن واحد البحوث شافوا إنه 10% من الكالتشر أو من البوبوليشن اللي ياخذون هذا الاماونت اوف فلورايد راح يبدي يصير عندهم dental fluorosis. So, what is the factors or the variables that affect prevalence and severity of dental fluorosis? Prevalence يعني الانتشار، يعني شنو العوامل اللي تأثر على الانتشار مال dental fluorosis؟ قلنا أول شيء وجود الفلورايد بالمي اللي هو يعني المي اللي شو نقول عليها مي الحنفية اللي المي اللي الجفرمنت supplied to the population. When increase lead to increase in dental fluorosis. هاي احنا متفقين عليها وهاي البيز مالتنا بالفلوريديشن. أريدكم تركزون وياي. أول شيء وأهم شيء إنه الووتر فلوريديشن التيبيكال هو 1 ppm. أوكي؟ إذا يزيد يصير عندنا فلوروسيس، إذا يقل نسبة الكيريز تزيد بالبوبوليشن هذا بالكالتشر هذا. زين. هذا أول عامل. نسبة الفلورايد بالدرينكينج ووتر هي من الأسباب اللي تأثر على انتشار الفلوروسيس واللي هي أهم شيء. ثاني شيء total amount of fluoride ingestion. يعني شنو؟ يعني إذا الووتر has fluoride no need to use fluoride supplements. إن شاء الله من تبدون تشتغلون بعياداتكم الخاصة اللي يقدرون يشتغلون بيدو بالعيادة راح يجيبون فلورايد وراح من يجوكم البيشنت you will instruct them to give fluoride or to apply fluoride for their kids. احنا هنا قلت لكم ما عندنا فلورايد بالووتر ف we can apply it for kids. بس بالمكانات الثانية اللي هم already water fluoridated no need for giving supplements because there will be double the dose of fluoride. Temperature. Water requirement increase in hot temperature which increase possibility of fluorosis. المناطق الحارة they need to drink more water يعني شنو they will get more fluoride if the water is fluoridated. Studies show that there are more dental fluorosis in a tropical climate than temperate climate. يعني هذا المفروض common sense. مناطق الحارة يشربون أكثر مي يعني يأخذون فلورايد أكثر فهم أكثر عرضة to get fluorosis. Duration of exposure. Fluorosis increased with the longer time teeth are exposed to fluoride. Malnutrition. And some studies show that malnutrition
children develop more dental fluorosis than well nutrition and it is still not well understood. أكو بس not well studied. We have also cancer improvement. هسه حنحكي على درجات الفلوروسيس. First one is very mild to mild, يعني slight spotting of the teeth. Chalk-like discoloration، يعني شنو chalk-like discoloration؟ discoloration يعني مثل لون الطباشير يصير، مثل النقطات الخفيفة والقليلة على التوث، ما مغطية كل التوث surface. With white spot or lines on teeth enamel. هاي كلش مايل، مجرد نقط خفيفة لونها طباشيري تكون، يعني لونها أبيض أكثر من التوث. السكند degree هي المودريت، هي يعني تكون clear spots on the tooth, yellow or brown discoloration. اللون راح يبدي يتغير، راح تكون more brown or yellowish. حالات السيفير تكون تصير بها bits. التوث سيرفيس يكون خشن ويكون بيه مثل البيتس which is start to distract the enamel. Then we have index. احنا اخذنا الكاريز اندكس اذا تذكروا DMFS و DMFT. By the way الجروبات كلها حتمتحن. يوم السبت امتحنوا، اليوم المفروض هم امتحنوا. كل الجروبات لازم تمتحنون. الاتندنس مالتكم مال اللاب مو الكل الاتندنس مالتهم زين. اكو جروبات الاتندنس مالتها كلش حلو واكو جروبات لا، يعني عندكم غيابات. حتى الامتحانات مالتكم اكو ناس عندهم درجتين، اكو ناس عندهم 3 درجات واكو ناس عندهم امتحان واحد. ما ممتحنين مضيعين لابات، فاحنا قعدنا نريد نسوي لكم درجات، نريد نساعدكم. شفنا اكو ناس هو ما يساعد نفسه، هو ما يجي يحضر اللاب. فهذا الكوز اللي راح يصير باللاب بالمادة مال اللاب، وجمعت يوم السبت أنا رحت يوم المشافة وشون الامتحان كلش كان ايزي. هو مساعدة لكم. اللي عنده درجتين حصير عنده 3 درجات وراح اختار له على درجتين، واللي عنده درجة واحدة حصير عنده درجتين نجمعها ونقسمها. ف please try to attend your lab this week لأنه هذا لكم، هذا مساعدة لكم، هذا من عندنا زيادة. فأبد لا تغيبون هذا الأسبوع، عندي اتندنس كامل، واللي ما جاي بلغوه. For dental fluorosis index, we have 2 indexes, Dean's index and the Alusi index. This one, the other one. Dean's index, it's been done in 1934. أول classification بهذا الإندكس هو normal اللي هو ينطوه 0. The enamel surface is smooth, glossy, and usually pale creamy white color. هذا الطبيعي، tooth structure طبيعي، surface طبيعي، ما بي أي discoloration. Number 1, which is questionable, the enamel show slight change بالcolor وتبدي تبين عندكم spots from translucent to normal enamel, which may range from a few white flake to occasional spots. يعني مجرد سبوتات خفيفة تبدي simple signs تبين. These two يكون very mild, small opaque white area scattered irregularly over the tooth, but not involving more than 25 of the tooth surface. For posterior teeth, it is an area of 1 to 2 millimeter white opaque area of the tip of the cusp of molar and premolars. بعدين تبدي عندنا grade 3 mild. We have white opaque area in the enamel, more extensive than for code 2, but involving not more than 50.
هسه شوفوني أول واحد نورمال، ثاني واحد تبدي شوية سبوتس، الثالث اللي هو رقم 2 تبدي أوبيك اريا بس هي ما تتجاوز 25. بعدين نبدي بالمايلد اللي هو رقم 3 تبدي ما تتجاوز 50%. المودريت اللي هو سكور 4 ننطي all enamel surface are affected. Surfaces are subjected to attrition. يعني شنو attrition؟ يعني يبدي يتآكل السن. It showed there is a marked wear brown stain. يعني يبدي السن الأطراف مالته الانسايزال ايج أو الكاسب تبدي تتآكل تتكسر. والسيفير number 5 when all the enamel surface are badly affected and hypoplasia is so marked that the general form of the tooth may be affected. 6 هو all four anterior teeth absent تبدي تتكسر وتختفي من الديستركشن اللي يصير بالإنامل والسن كله شوي شوي يتكسر ويختفي. هذا يسموه code 6 or grade 6. أكو عندنا في كرايتيريا اسمها enamel modeling by الآلوسي. هاي طبيب عراقي سواها. selection of teeth and scoring. الآلوسي يعتمد على الليبيال سيرفيس بالكلاسيفيكيشن مالته بالpermanent incisor teeth. Calculation of the prevalence of different types of opacities in both individual and in teeth. يعتمد على الليبيال سيرفيس هذه. So هو الكرايتيريا مالته هي عبارة عن يعني معتمد على الحروف وليس على الأرقام. Type A white area less than 2 mm in diameter. Type B white area of or greater than 2 mm in diameter. C colored brown area less than 2 mm. D colored brown also greater than 2 mm. E horizontal white line irrespective of there being any white non-linear area. F colored brown or white area or line associated with bits or hypoplastic area. كلش easy هذا. ال A وال B هم اثنينهم white area بس ال A أقل من 2 ال B يعني equal or أكثر من 2. C و D تبدي تصير brown area همين أقل من 2 والدي هي equal or greater than 2. الإي والإف لا تبدي يصير عندكم بالإف مثلا يبدي يصير بت يبدي السن يصير ب بتس يصير ب destruction hypoplastic area. This is the end. Any question? No question? Okay. Thank you for your attendance. Have a nice day.